we do not follow the conventional rules of teaching because we believe learning should be associated with fun and creativity. Here you can see the students of class 8, section A are sitting. Today we are studying a paragraph and its title is A Day Laborer. So our students are here to present this paragraph in a creative way. You can see here there are 4 groups and each group will come here and they will deliver the paragraph by acting. So are you ready, class? Yes, ma'am. So I'm going to call Mr. Riyad Raihan and Lokib. Please come here. Thank you, ma'am, for giving us the opportunity. We're here to present a paragraph titled "A Day." Now, I'm going to present the paragraph. A day. A day is a team who deals various work by labor in various fields. In our country, a day labor is quite known to everyone. A day labor is very important in the time of harvesting season. He is quite known to everyone. Sometimes he has to eat paid and sometimes he has no pay. He and his family depend on his employer. He gets up early in the morning and goes out from home for work. He depends on her employer. He works door to for his employer and get his money and dividend. Then he go to the market and takes some necessary things for his family. When he gets more work, he and his family eat with their hard content. But when he cannot manage any work, he and his family has to suffer from various difficulties. Keep in mind, as delivery is important in our society, so it is our duty, it is a bounded duty to take care of them. Thank you. Now I and my team will represent the asset and by playing in the field. A little bit louder so that the audience can listen to you. Manager, come Yes, here. sir. Yes, sir. Yes, sir. I think I need a delegate. Yes, sir. I will try, sir. তোকে তো দেখছি অনেকদিন ধরে অনেক কাজ করছে, এখন কি ঘাস কাটার কাজ করবে নাকি? কেন নাই সাহেব, আমি তো এগুলোই করি, আমি অবশ্যই করবো। স্যারের সামনে একটু ভালো করে কথা বলবে, স্যারকে তো খুব রাগ করে। অবশ্যই। আসসালামু আলাইকুম সাহেব। This is Nokib for cutting grass. So this is the grass you have to cut out. অবশ্যই তোদের ওনার কাজ কাজ করবে, শুরু করবে। সাহেব, শেষ সাহেব, এটা একটু আরেকটু ছোট হয়েছে। একটু ভালো করে কাটিস। সাহেব হয়ে গেছে সাহেব, শেষ করে ফেলেছি। জি সাহেব, চলা তোকে স্যারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। স্যার, He cut grass already done. I don't like this. There is long grass. Why this? What are you doing, man? সরি স্যার, আই উইল ট্রাই। এগুলা কি তোর জন্য আমাকে গাল খেতে হবে কেন? আমি বললাম না স্যার। সরি স্যার, ভালো করে গাছ। এই যে পাশে এগুলা কেটে দাও। সাহেব এবার হয়ে গেছে সাহেব, দেখছি তো হয়ে গেছে। চল দেখি এবার স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। এটা It's almost right. What is he doing, man? কত নাকি? স্যার, he would like to pay 500 টাকা। What are you saying, man? Give me 200 seconds, man. সাহেব সাহেব অনেক কষ্ট হয়েছে সাহেব, এটা হবে না সাহেব। সাহেব Give me now.
না 200 টাকা এখানে দিয়ে চলে যায়। আমি আগেই বলছিলাম স্যার কিন্তু অনেক আগে। স্যার আমি তো কাজটা ঠিকভাবে করেছি স্যার। তুই তো এগুলো করিস নি, এগুলো একটু ভালো করে করা যেত না? আর তোকে আরেকশো বাড়িয়ে দিচ্ছি স্যার। বুঝতে তো পারছেন সাহেব, আমার এই পোস্টে টাকা দেওয়ার জন্য স্যার। স্যার আচ্ছা আরেকশো বাড়িয়ে দিচ্ছি স্যার। স্যার 300 টাকা স্যার। স্যার স্যার family crisis. Give it to your pocket. Sorry. Sir, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Samina Sarat and my group member is Marshall Group, and here is my all of group members. Our topic is the day leveler. Now I'll talk about a day leveler. Day leveler is a person who lives from hand to mouth, and it depends on his employee. When he gets job or when he gets work, then he do his activities and he gets money. But sometimes he don't get job or he don't get work, then he do not lead his family. And in case of sometimes we see that a day laborer cannot eat his daily food from two days or 3 days and more. And a day laborer is a poor person, and he as usual lives in a slum. A day laborer is a neglected person in our country or society. And now we'll see a video or a acting about how a day laborer neglected in our society. So please. কাজ শেষ হয়েছে? কতটুকু কাজ করেছিস? আরেকটু। তুই যে এগুলো করেছিস তোর কাটা কি হয়েছে? সেই তো দিন শেষে বলবি যে টাকা দেন, টাকা কি এমনি এমনি আসে? আমি অনেক কষ্ট করে করছি। তুই কি করেছিস? এখানে তো আছেই ঘাস, তুই কি ঘাস কাটলি? তোকে আমি কিসের জন্য এখানে এনেছি? আমার আরেকটা সুযোগ দেন ভাই, আমি এই সবগুলো কাটতে আমাদের সাথে। ওকে বলেছি আজকের ভিতরে কাজ শেষ করে তুই আজকে অর্ধেক মাঠ কাটতে পারিস। আজকের ভিতরে ভাই সব শেষ করে ফেলাবো ভাই, আমার একটু সাহায্য না। তুই চলে যা, তোকে আর আমি কাজে রাখবো না, তুই চলে যা, অন্য লোক নেবো, তুই যা। আমার বাড়িতে অনেক ক্ষুধার্ত ছেলে মেয়ে আছে ভাই, তুই কাজ ঠিক মতো করতে পারছিস না তো, তোকে আমি রাখবো না, তুই চলে যা। আপনার কাছে আমি একটু নিজের করে ভাববো ভাই, আমার কাজ কর। আজকের ভিতরে যদি কাজ না শেষ করতে পারিস তাহলে কোনো দিন আমি কাজে নেব না। আমি আজকের ভিতরে সব শেষ করে আলাম ভাই, আমার তাড়াতাড়ি কাজ কর, তাড়াতাড়ি। So that's how a day laborer is neglected in our society or country, and you saw that the things. Thank you. Thank you, Tanzila madam, to give the opportunity to present the paragraph and read the word. Assalamu alaikum. I'm Riyadul Islam. Today I'm going to tell you about a day laborer. Firstly, a day laborer is a person who does heavy manual labor in various fields. He is to be healthy, strong, and stout. He generally lives in a slum. He gets up early in the morning and goes out in search of work. When he gets more work, he can earn more money. On the contrary, when he does not get any kind of work, he and his family goes without food. The life of a day laborer is full of sorrows and suffering. Although a day laborer is of great importance in our society, but most of the time he is ill paid and is neglected in the society. So everyone now will see an act of a day laborer. Now I request my team member to show the act of a day laborer. আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? ভাই আপনি যে রোদের ভিতরে তো কাজ করতেছেন, কষ্ট হয় না ভাই? কষ্ট হয় কি, কাজ তো করার না। আপনি কি ঠিক মতো মজুরি পান ভাই? ভাই আর কি দিনে 500 টাকা করে। আপনি ঘাস কাটা ছাড়া কি কি কাজ করেন ভাই? এই মানুষের বাড়ির বাইরে কাজ করেন নাকি? রোদের ভিতরে কাজ করতে কষ্ট হয় না ভাই? কষ্ট তো হয়, আমি কি আর করুন না, লাগাতে কামে পাওয়ার না ভাই, সংসার তো হয় না, গ্যাস আর তো না। কয়দিন আগে একজনের বাড়ির কাম করবার গেছিলাম, আমার একটু ভুল হয়েছে কারণে আমার So everyone, this is the act of a day laborer. So we should have a respect for him so that we can lead his life with dignity. Assalamu alaikum.